Merhaba, İstanbul Gastrosshow'una hoş geldiniz. Dear guests, welcome to the İstanbul Back to School Gastroshow. Katılımcılarımızı bekliyoruz. Birazdan etkinliğimiz başlayacak. We are waiting for our participants and we'll be starting soon. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Öncelikle okulumuzla ilgili kısa bir video gösterimi olacak. Ardından sunumumuz gerçekleşecektir. Sunumdan sonra Gastrosshow'umuz başlayacak. Eğitim programlarınızla ilgili sorunuz olursa lütfen chat'e yazınız. Welcome. First of all, there will be a short video and then we will have a presentation about our school. After the presentation, the Gastro Show will start. If you have any questions about our programs, please write through the chat. Technique, creativity, perfection, discipline, professionalism, tradition. ...1895 yılında Paris'te kurulan Le Cordon Bleu Mutfak Sanatları Okulu, günümüzde 20 ülkede, 35 aşkın uluslararası okulda 20.000 öğrenciye eğitim vermektedir. 2012 senesinde Özde Üniversitesi ve Le Cordon Bleu arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Özde Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları lisans öğrencilerini dünyanın en usta şefleriyle yetiştirirken, Le Cordon Bleu'da açtığı sertifika programları ile bu alanda kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyen kişilere bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Le Cordon Bleu, founded in 1895, currently is present in 20 countries with more than 35 international schools, attended by 20,000 students annually. Özde University and Le Cordon Bleu signed a partnership agreement in July 2012. In the frame of this partnership, Özde University Gastronomy and Culinary Arts program students
as well as the Cordon Bleu certificate students are receiving very strong culinary education from experienced international chefs. Le Cordon Bleu doors are open to anyone inside or outside of the industry who wants to improve themselves in the culinary arts world by the teaching of Le Cordon Bleu chefs using the Le Cordon Bleu training modules. Le Cordon Bleu İstanbul, 220 bin metrekareye aşan prestijli Özde Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır. Kampüs Asya yakasındadır. Toplu taşıma araçlarıyla ve şehrin merkezi noktalarından günde birkaç kez üniversite servisiyle kolayca ulaşılabilir. Öğrenciler 2626 yatak kapasiteli yurtların yanı sıra kampüs içinde yer alan yarı olimpik kapalı havuz, kütüphane, yemek mekanları ve spor olanaklarından da yararlanabilmektedir. Le Cordon Bleu Istanbul is located in the reputable Özyeğin University campus, which is over 220,000 square meters. The campus is located on the Asian side and easily reachable through public transportation. There is also a university shuttle between the city center and the campus several times a day, and the students can benefit from 2,626 bed capacity dorms, along with support facilities, including half Olympic indoor pool, library, food outlets within the campus. İstanbul, geleneksel lokantalardan lüks fine dining restoranlara, büyülü Mısır çarşısından zengin balık tezgahlarına ve renkli taze pazarlara kadar çeşitli deneyimler sunuyor. Çok yönlülük bu şehirde sınır tanımıyor. Istanbul offers a variety of experiences from traditional diners to luxury fine dining restaurants, from magical spice bazaar to rich fish stands and to colorful fresh markets. Versatility has no borders in this city. Le Cordon Bleu öğrencilerine 3650 metrekarenin üzerinde son teknoloji tesisler sunmaktadır. Teori derslerinin yapıldığı mutfak altyapılı gastrotorium ve uygulamalı derslikler yer almaktadır. Le Cordon Bleu offers state-of-the-art facilities over 3,650 square meters, consisting of an auditorium with culinary infrastructure for theory courses and for practical culinary classes. Le Cordon Bleu çeşitli eğitim imkanları sunmaktadır. Uzun dönem profesyonel sertifika programlarımız olan mutfak ve pastacılık programlarımız temel, orta ve üstün olmak üzere 3 seviyeden oluşmaktadır. Her biri 11 hafta sürmektedir. 3 seviye mutfak eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplom de cuisine, 3 seviye pastacılık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenci diplom de patisserie sertifikalarını almaya hak kazanır. 3 seviye mutfak ve pastacılık eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz ise uluslararası prestije sahip Grand Diplom sertifikasını alarak okulumuzdan mezun olur. Le Cordon Bleu offers a variety of programs. Both patisserie and cuisine programs consist of 3 stages: basic, intermediate, superior certificate programs, each lasting 11 weeks. Students can either attend 3 stages independently or complete the entire program. Those who complete all 3 stages will be granted by Diplôme de Patisserie or Diplôme de Cuisine. In case of completing both programs in all three stages, one would graduate with a Grand Diplôme. Grand Diplom sertifikasını görebilirsiniz. Yaz dönemi yoğunlaştırılmış temel seviye mutfak ve pastacılık eğitimlerimiz 14 Ağustos 2023'te başlıyor. Le Cordon Bleu İstanbul'a katılın ve hayalinizdeki kariyeri. Here is a picture of a Grand Diplôme. Summer term intensive cuisine and patisserie courses will begin on 14th of August 2023. Join Le Cordon Bleu Istanbul and choose your dream program. Türk Mutfağı Programı, Le Cordon Bleu'nun mutfak sanatları eğitimindeki 125 yılı aşkın tecrübesi ve disiplinini Türk mutfak teknikleri ve reçetelerine uyarlayarak oluşturulmuş çok yönlü bir programdır. Le Cordon Bleu şefleri ve misafir şefler tarafından verilen zengin ürün içeriği, köklü geçmişi, derin kültürü ve yüzyıllardır korunmuş reçetelere sahip Türk Mutfağı Programı, İngilizce ve gösterim dersleri de Türkçe'ye çevrilecek şekilde çift dilde verilmektedir. Uygulama seansları, gösterimler, kuram dersleri ve saha gezilerinden oluşan bu kapsamlı program, Klasik Türk Mutfağı Programı ve Bölgesel Türk Mutfağı Programı olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır. Klasik Türk Mutfağı eğitimi yoğunlaştırılmış dönemi 1 Ağustos 2023'te başlıyor.
Turkish Cuisine Program is a versatile program of Turkish culinary techniques and recipes with Le Cordon Bleu for over 125 years of experience and discipline in culinary art education. The Turkish Cuisine Program offers rich content through exquisite techniques and recipes preserved over centuries, and through lectures on Turkish culinary heritage. The courses are given by Le Cordon Bleu chef instructors and guest chefs in English, and the demonstration lessons are translated into Turkish. This comprehensive program consists of practice sessions, demonstrations, theory lessons, and field trips, and the program's two levels are Classical Turkish Cuisine Program and Regional Turkish Cuisine Program. Classical Turkish Cuisine Program intensive term will begin on 1st of August 2023. Le Cordon Bleu'de uzun dönem profesyonel sertifika programları haricinde yoğunlaştırılmış ekmekçilik, çikolata ve şekerleme, hafta sonu mutfak programı, kurum ve kişilere özel hazırlanan tailor-made kurslar ve workshoplar da mevcuttur. Le Cordon Bleu also offers courses like intensive bakery, chocolate and confectionery, weekend cuisine program, and tailor-made courses both at personal and corporate levels. Le Cordon Bleu'nun uzman şefleri önderliğinde size çikolatanın sınırlarını, tariflerini ve tekniklerini öğretmek için tasarlanmış çikolata ve şekerleme programı 18 Eylül'de başlayacaktır. Bu programa katılarak temperleme sanatını keşfedin ve sektörde önemli bir yeri olan geleneksel ve modern teknikleri öğrenin. Ekmekçiliğin tüm inceliklerini, reçete ve tekniklerini Le Cordon Bleu Master şeflerinden öğreneceğiniz 10 günlük 60 saatten oluşan yoğunlaştırılmış ekmekçilik programı 17 Temmuz 2023'te başlayacaktır. Chocolate and Confectionery Program designed to teach you the secrets, recipes, and techniques of chocolate under the guidance of Le Cordon Bleu Master Chefs will begin on September 18th. By participating in this program, discover the art of tempering and learn both traditional and modern techniques that are essential in the industry. 10 days, 6 hours long, intensive bakery program designed to teach you the secrets, recipes, and techniques of boulangerie under the guidance of Le Cordon Bleu Master Chefs will start on July 17th. Okulunuzda eğitim alan öğrenciler, ikisi İsviçre'den, biri İtalya'dan, biri Fransa'dan, biri Belçika'dan ve biri Türkiye'den olmak üzere uluslararası Le Cordon Bleu Master Şeflerinden eğitim alma fırsatına sahiptir. Kurslar İngilizce olup Türkçe'ye çevrilmektedir. Students have the opportunity to learn from a diverse team of international Le Cordon Bleu Master Chefs from 2 Switzerland, 1 Italy, 1 Belgium, 1 France, and 1 Turkey. The courses are held in English and translated into Turkish. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğitim programlarımızla ilgili sorunuz olursa lütfen chat'e yazınız. Thank you for listening to us. If you have any questions about our programs, please write through chat. Le Cordon Bleu İstanbul Back to School Gastrosshow'umuz için bugün okulumuzda eğitmen şefimiz ve mezunumuz bir aradalar. Etkinliğimizde Le Cordon Bleu mezunumuz İbrahim Yaman eğitim ve kariyer süreçlerini sizlerle paylaşacak ve Le Cordon Bleu eğitmen şefimiz Luca de Astis ile Gastroshow'a özel hazırlanan karides, limon, kapari ve stracciatella peyniri ile safranlı risotto reçetesinin yapımını ve sunumunu birlikte gerçekleştirecekler. Today, our instructor chef and our alumni are together at our school for Le Cordon Bleu Back to School Gastro Show. Le Cordon Bleu alumni Ibrahim Yaman will share his educational and career journey with you, as well as participating to the Gastro Show with Le Cordon Bleu instructor chef Luca de Astis, who will share the making and presentation of the saffron risotto with prawns, lemon, capers, and stracciatella cheese recipe. Now, I would like to give the floor to Chef Luca de Astis and Chef Ibrahim Yaman to present the Gastro Show. Hello to everyone. Welcome to our show today. Today we have a fantastic dish to present you. We're going to prepare a very nice risotto. But before starting, I would like to introduce you Chef Ibrahim, that he will introduce himself. Hello, Chef. Hello, Chef. How are you? Very well, very well. So tell us, Chef Ibrahim, where are you working? Who are you in general? Please. I am Ibrahim. I'm working for the Swiss Hotel, like 25 years. Çalışıyorum 25 yıldır. And also
We know that it's very busy hotel. Yeah. I mean, lots of Yoğun bir big otel biliyoruz, operation, evet, huge çok büyük bir operation. operasyon. And you are a former student of Le Cordon Bleu, right? Ve Le Cordon Bleu mezunusunuz. Excellent. Evet, So basically, mezunlardan. Chef Ibrahim has the key of the school, Yani still has the aslında first İbrahim copy Şef, of the school. Huh? ilk So excellent. I'm very öğretmen olarak excited to tabii work ki with you Le today. Cordon Bleu'nun. So let's start to prepare this dish, which is a dish that is coming from the north of Italy, but they have some southern influences from the region where I come from. So I'm from Milan. So the risotto is very traditional in Milan, especially in the north of Italy, because of the culture, because of the rice fields. And then we're going to use prawns and stracciatella, which we're going to explain what is it, which is coming from the south of Italy, which also my family is coming from. Okay. All right? All right. So let's start. So first of all, with Chef Ibrahim today, we peel our prawns that we kept in the fridge. All right? So we have the prawns that have been deprived from the head, the carcass. So now I have one wall, which I will show you now in a moment how to prepare it. And then with it, we create a stock. With this stock, we are going to cook our risotto. So what have we done? We roasted the carcass. We let it cook for about 20 minutes. And then now we're going to strain. This one is going to be the water that we're going to use for the risotto, right? Right. Excellent. So basically, the process of the stock is very simple. Pan, hot pan with oil, the carcass inside. We roast it till they become reddish, and then we put on top cold water. All right? So that one is gonna add an extra flavor, extra layer on our dish. So first of all, let's start to make the prawns. How we clean the prawns? So first of all, we will remove the head. And then we start to remove the carapace of all the tail. All right? Then there is something that we need to be aware about it, is that we need to remove this upper vein, which, as we know, is not called, is not a vein. Actually, it's the intestines of the prawns. So karidesin iç organları. Onları da çıkarmamız gerekiyor. Yoksa bir acılık ve benzeri bir tat ve yapı veriyor çünkü. And then with a very knife, we just deprive. Okay, and then we will remove it. All right. In the meanwhile, Chef Ibrahim, in the meanwhile that I peel the other one, would you be so kind to cut these prawns? Lütfen ben hazırlarken diğerleri bunları kesebilir misiniz İbrahim Şef? Okay. And then after we will combine all of them daha sonra inside hepsini this container. bu kaseye alabiliriz. This head, in the meanwhile, I can put it there. Bu kafa kısımlarını da koyuyorum usta ki yes, of course, chef. Güzel bir aroma versin. So what was your experience here in Le Cordon Bleu when you started? Cordon Bleu'daki deneyiminiz nasıldı? It was 2013. I was not even born at the time. 2013. No, I'm joking, of course. So yeah, that would be an exciting moment, no? Yes. So to see all the, Çok heyecan verici bir the zaman olması beginning, lazım. everything new project. Yes. So very Projenin important Cordon Bleu school. projesi. So we have many students that pass by from here. Buradan mezun olan çok fazla öğrenci var. Already, yes, 10 years. So yes, so it's very big. We're happy that we can contribute to teach to the students that come to our Yeni school. gelen öğrencilere de The technique, the French eğitim vermek technique, the için discipline bize that after you katılmanız professional çok in the güzel. Buradan industry mezun olan şeflerimizin continue endüstrinin, to, sanayinin nasıl olduğunu, teach and instill in sektörde işte nasıl olduğunu in our anlatabilmeniz, students paylaşabilmeniz and için future workers. Now allow me to wash my hands and I'm coming back to you. ellerimi yıkayıp dönüyorum. All right. So now, Chef Ibrahim, what we're gonna do now? You can leave it here, the knife. I'm gonna take it later on. So now, with the microplane. Şimdi mikroplane. Yes, of course. Very important. You know, we always teach to our students
a word that we invented over here is called class. Biz burada bir terim So is keşfettik. the acronym Klasko for diyoruz. Yani cleanness. devam ettikçe temizle So anlamına it means that every gelen task that we kelimelerin are bir doing, kısaltması. we are going to clean. O yüzden So now, devam ettikçe, let's çalışmaya devam grate ettikçe temizliyoruz. Lemon? Yeah, sure. How much do you need? No, I would say half lemon. You can grate it directly over here. Limonu rendeleyebiliriz direkt limon kabuğunu So we just karideslerin start the üzerine. marination of our prawns. Ki bu da Of course, the karidesleri marine marination etmeye başlayacak. according to the flavor that you want to give to the risotto. Tabii risottoya can be, vermek istediğiniz I would say aromaya it's göre değişir Because then after we have also a lemon gel that marinasyon we did before, right? Yes. So içeriği. then, here now I'm gonna put a little bit of pepper. Biraz beyaz biber koyuyorum. Pinch of salt. Bir tutam tuz And then olive oil. ve zeytinyağı. And then we stir. Ve karıştırıyorum. That's it. So now this one, these prawns, we are going to put in the fridge so Bu they will karidesleri develop the şimdilik flavor. They will buzdolabına mix. koyacağız So ki the essential oil of the lemon, they are limonun going to kendi yağı marinate a little bit of güzelce prawns, so we marine can etsin have an biraz explosion karidesleri. of lemon after in our Daha risotto. sonra Now, risottoda da güzel these bir aroma, prawns limon we're gonna aroması use olsun. in two ways. The aim of this dish is to serve the prawns raw. We're going to use it as a decoration. Ve bazı Because as you know, the texture of the karidesleri de prawns is very buttery. marine No, it's edilmiş very olarak nice. sadece When the kullanacağız. prawns Çiğ is fresh, olacaklar it's aslında. beautiful Çünkü taste. It's a dekorasyon olarak sweet, kullanacağız. it's a Çünkü pidesi savory, kendisi it's a zaten fatty. oldukça So, yağlı, tatlı, tuzlu, on the other hand, if we prefer to put kendine it has bir tadı var. inside the risotto, the suggestion that we always give is to add at the last moment. Eğer So they risottonun will içine not eklenecekse overcook. de Otherwise, her you zaman risk to tavsiye have a ettiğimiz şey en gummy son texture, and no one like a gummy prawns. eklenmesi You like a gummy risottonun prawns, içine. right? No one like a gummy prawns. Yes. All right. So now this one we will put in the fridge. Bunu buzdolabına alıyorum. All right. So now, Chef Ibrahim, do you mind to make a 60 gram of onions? İbrahim Şef, 60 gram So, soğan onion sizle sizzle, rica ediyorum what is it? sizden. The onion sizzle. Soğan Sizzle sizle is nedir? Sizle a cutting that we bir teach in kesim our school. It's a tekniği. basic cut that consists in a very small cube, Burada about sıklıkla 1 to 2 kullandığımız millimeters 1-2 milim from any büyüklüğünde küçük aslında pulps. Can be sizle. onion, can be Bu shallots. soğan Today olabilir, arpacık we are soğan going to olabilir. use the onion. Okay, so Chef Ibrahim is going to prepare this. In the meanwhile, let me explain you what we sırada- prepare. The meanwhile that Chef Ibrahim is preparing the onion sizzle. İbrahim Here Şef we prepare soğan sizle the hazırlarken lemon burada gel. hazırladığım limon jeli It's very göstermek simple. istiyorum size. There is everyone Bu can do oldukça home. basit bunu So here yapmak, we have, evde de or yapabilirsiniz. lemon juice, Bunun water, içinde limon suyu, syrup, su, 1-1. So what does it mean? basit- Syrup basit 1-1. şurup. For one part of water, Yani we basit have 1 şurupta part bir of oran sugar. suya, For bir oran instance, şeker 100 gram yani. of water, 100 gram of sugar. Then we have Yani 100 agar-agar gram and gelatin. şeker koyuyorsanız Agar-agar 100 is gram a gelatin su koyuyorsunuz ve daha sonra agar-agar var içinde. and Bu is deniz vegan. yosundan elde So then edilen bir after we bağlayıcı. put the water to boil with the agar-agar because Bunların the hepsini jelly agar-agarla fine, birlikte very kaynatıyoruz. fine quality of the agar-agar come Agar-agar out jelleş, once it's agar-agarın boiled. jelleştirme And gücü then aktif after we're olsun, gonna agar-agar we aktif at the rest, olsun. we let it set in the fridge and then Ve we daha blend sonra it till having buzdolabında set gel aldırıyoruz, katılaşmasına izin veriyoruz ve daha sonra blenderdan like this. geçiriyoruz. Ve daha sonra böyle That jel looks like a gel. kıvamı That elde has a ediyoruz. very strong flavor of Oldukça güçlü bir aroması oluyor bu this one şekilde. is going to be a great complement to our risotto. We just put on top. Ve And bunu what da is üzerine fantastic is koyacağız. that the color is quite neutral, so you will not really see on the risotto, but you will find in the mouth like a surprise while you are eating. All right? Here we are. Now, the prawns stock is ready. So now I'm going to strain. So I have a water that is very perfumed with the prawns carcass. Burada Also, we do karidesden not gelen oldukça throw güçlü bir anything aroma var, kokusunu from böyle. Dolayısıyla hiçbir şey atmış olmuyoruz, our yani prawns, etmiş we use olmuyoruz. a Karideslerden her şeyi kullanmış oluyoruz. So excellent. Chef, thank you very much. That's perfect. So here we have our Çok onion teşekkürler şef. sauté.
So today, another complement of our risotto, they are going to be the capers. So Bugün we're gonna kapari have de olacak capers. risottoda. What is nice, what we create together with the chef Burada Ibrahim İbrahim regarding Şef'le this yarattığımız dish şey is that aslında we put yarattığımız together tabak. many elements. So we Birçok have farklı the prawns bileşeni that is bir fatty, tabakta the capers that is ekliyoruz. salty, the lemon is acidic, and then everything is complemented by the richness of the butter and the parmesan. And of course, one of the most Birleşenler expensive sayesinde spices on the market, the saffron. This saffron is coming from Iran. Iran is one of the biggest producer of saffron in the world. And you know that to make 1 kilo of saffron, they need 120,000 crocus. Crocus is the name of the flower from which the saffron is coming out. Yes. So it's amazing, right? Do you use saffron in your school, sorry, in a Swiss hotel? Yes. Yeah. Yes? Yeah, But yes. anyway, is a spices that you, Yeah. I mean, is a fantastic. So now that we have all our elements, I think that we can proceed to start the rice, right? Sure. Do we want to prepare the plate first, Chef Ibrahim? Sure. So here we have the Vinegar. yes, for the the vinegar. cookies. Please, Chef Ibrahim, explain what are you doing? Why we do this? We are cleaning with vinegar because of shining and also for the cleaning. Yes, to remove any traces of fat that might come from the soap that we are using. So just in order to sanitize and perfectly shine the place, we always pass with the vinegar. And now Chef Ibrahim is going to put here in the oven, because the main rules in the kitchen is hot food, hot plate, cold food, cold plate. All right? Okay, so now we can start the risotto, Chef Ibrahim. So we will start with 45 grams of oil, okay? And now we will proceed to add the onion. Our onion needs to sweat. It's very important. What does it mean to sweat? Sweat, it means that we need to cook the onion without giving a color. That one is extremely important. And now we're going to add a pinch of salt on the onion. This is also per osmosis. They're going to help us to take out the water from the onion so they will cook. Have you seen now I moved my pan because it was a little bit too hot? Yes. So now I just put it there without, and I let it sweat gently. All right. Do you have risotto in your menu, chef? At the moment, we don't have it. Wow. But after that one, we're going to put it. Yeah. Huh? Excellent. All right. We have a lot of outlets. Yes, of course. They have it. How many outlets you have in the Swiss hotel? 7. 7 Totally, outlets. totally. Oh, that is a big operation. Plus banquet, breakfast. Yeah. How many people you do for breakfast in general? When in a summer season, high season, how many? When we full is minimum 800 something. 800 But at people hotel- breakfast. At hotel, we can say 1,000. 1,000 people. It's a lot. So I mean, in all the classes, it's a lot. So well, now we have visitors over here. Welcome, welcome to all of you. Hoş geldiniz. So now we allow the onion to cook gently. So now here we are going to use very important. So the saffron is gonna give the best of it when we are toasting a little bit. How many young people? Hello to everyone. How are you today? Good? So when we are going to toast, so then is when the saffron take out all the flavor, all right? But the saffron we are going to add at the end because the flavor of the saffron is very volatile. Do you know what is the saffron? Where it's coming from? No? So the saffron are the pistils of a flower that is called crocus, all right? And there is a very nice story that go back to the mythology
Okay, there was a girl that is called Smilas, Yeah. and was in love with this man that was called Crocus. The god Hermes was in love with these ladies, and as per jealousy, it transformed in a flower this gentleman that from there is coming from Crocus. So everything is always related with love in the kitchen, right? Yes. All right. So, and for example, the saffron in Italy is recollected from the end of October till the beginning of November. The reason is that the petals of the flowers, they are still closed. So all the flavors stay inside. Then after recollection, which needs to be done exclusively by hand. So then is dry and then kept for a long time. All right. So chef, here we have sweating the onion. All right. So now we can go with our rice. The rice is a Carnaroli rice. Carnaroli rice is the name of the quality of the rice. Yes. Of course, Azal, you have, yes, we get caught in the conversation with Chef Ibrahim. I'm sorry for that. So it's always happen also during the classes. So this lady doesn't like me because I'm talking too much in the classes. So she has but she's catching up. She's catching up. She's good. So now what I'm doing, can I continue just to explain the step? So now what I'm doing, we are toasting the rice. Şu an pirinci kavuruyorum. We are toasting the rice. This is very important. Is a very, very important step. Bu oldukça önemli bir adım. The heat is going to allow the walls of the rice to be more resistant to the water. Okay, so and is going to allow the rice to have a better absorption. Okay, and the release of the starches is going to be slower. So in order to have a nice creamy final result. All right. Pirinci kavurmak çok önemli çünkü daha sonra suyu çekme kapasitesi artıyor ve çok daha güzel bir kıvamı oluyor risottonun. And something very, very important is that we never stir the rice with a metal spoon. Ve burada çok önemli olan şey always with a plastic spoon because we don't want to break the rice. Pirinci hiçbir zaman metal bir şeyle, metal kaşıkla vesaire karıştırmıyoruz. Her zaman plastik spatula kullanıyoruz çünkü pirinçlerin kırılmaması gerekiyor. Okay, dokie. I'm gonna add just a little bit of salt in the beginning. Always I add the salt step by step, not too much, but in order to have already a certain degree of seasoning. Biraz tuz ekliyorum en başta. Ben tuzu hep aşama aşama ekliyorum ki sezonasyonunu, baharatlandırmasını ayarlayabileyim. Now we can start to stir our rice. Ve stokla karıştırıyorum pirinci. So what is important about the risotto? The risotto is first of all, is a dish that is done to be shared with everyone because the long preparation allow always time for a chit chat. For example, if you were in my home today, we will be in the kitchen, not together because my kitchen is not too big, but some of you will be in the kitchen. We will sip some wine. We will talk while we are making the risotto. Risotto ile ilgili önemli olan şey aslında paylaşılacak bir yemek olması, paylaşılabilen bir yemek olması. Here we are. So you know that the risotto, Ibrahim, maybe I didn't tell you before, but you know the risotto risotto saffron has a great history. Very funny. So what happened? This one is the saffron risotto is very much a symbol of Milanese cuisine, the cuisine from Milan, from where I'm coming from. And why is that one? There was a Mastro da Fiandra that was a painter in 1574. And they were prepared, they were painting, they were constructing the Duomo, the famous cathedral in Milan.
I don't know if you heard about it. Duomo di Milano, very famous. And the construction started in 1378 and finished. The last detail have been placed in 1962. So it took so many years to build. Aslında safranlı risottonun çok değişik bir hikayesi var. Duomo di Milano'nun inşa edilmesi çok uzun sürmüştü 1500'lü yıllarda. And the particularity is that Mastro da Fiandra, which was Belgian, had an helper, which was nicknamed Saffron. Da Fiandra Belçika'dan gelen biriydi. Da Fiandra sorumluydu inşasından ve onun lakabı Safran. And it was called nicknamed Saffron because every time he was preparing the color for the master, he was always adding a pinch of saffron inside to give more shine. Bir ressamdı Da Fiandra ve her zaman bir boya hazırlarken bir tablo vesaire için hep bir parça safran koyardı daha parlak olması için. So what happened is the wedding of the daughter of Mastro da Fiandra, Valerio da Fiandra, arrived. Ve Valerio da Fiandra'nın kızının düğünü olacaktı. And so they don't know if by a joke, they don't know if we don't know if it's by for jealousy, but the helper agreed with the chef. He said, put a little bit of saffron in the rice, which at the time was served just boiled rice with butter. It's not the saffron, the risotto that we know today. Şu an sebebini bilmiyoruz yani bu bir şaka mıydı, kıskançlıktan sebep miydi ama Da Fiandra'nın yardımcısı o zaman risottoya safran koymak istedi. So what happened is that when the risotto was served, everyone were surprised. Say, wow, because first of all the color. Actually first and only for the color because they were not they didn't have used to at the time. Ve risotto servis edildiğinde herkes çok etkilenmişti. Çünkü o zaman olan bir şey değildi bu ve rengi çok güzel görünüyordu. Herkes renginden ilk olarak çok etkilenmişti. And people as well were surprised about the nice flavor. Ve tadı da çok şaşırttı insanları. Güzel bir tadı vardı risottonun. And for this reason in Italy, when we make a risotto saffron, since that time, so the risotto saffron represented wealth and good willing for everyone because the color gold so inspire richness and wealth. So there was always a wish to the people to be healthy, wealthy, and to have always good vibe, if you allow me the... Ve o zamandan beri İtalya'da safranlı risotto bir zenginlik ve iyi olma göstergesi olarak tanıtıldı. Dünya tarafından da öyle biliniyor ve böyle servis sunmak istediğiniz insanlara safranlı risotto servis ediyorsunuz daha çok. All right. So now the risotto is cooking very well. Do you have any question for us? Sorunuz var mı? For Chef Ibrahim and Ya da myself? İbrahim Şef'e ya da bana. No, everyone ready for eating, right? Herkes yemeği bekliyor değil mi? For eating as usual. Huh? And tell me, Chef Ibrahim, is the hotel full in this moment of the year? Yılın zamanında dolu mu otel İbrahim Şef? Pek değil. Not that much. Şu aralar. Ülkemizi sarsan depremden dolayı. Because of the earthquake, it's not that full right now. Of course. That was something that struck everyone. Evet, herkese etkileyen bir şey oldu. But in any case, your hotel is one of the historical hotel of Istanbul, right? Ama tarihi otellerden biri İstanbul'daki değil mi sizin oteliniz? Yani çok eski. Yes. So can you explain a little bit the Biraz history of açıklayabilir Swiss misiniz hotel? tarihini Swiss Just otelimize? briefly, but if you Az will, bir bilgi, please, you eğer can continue in, İsterseniz tabii. 91 yılında 91 yılında açılıyor. Ben 97 yılından beri oradayım. Orada tüm gün açık olan bir restoranda kahvaltı, öğlen büfesi ve akşam büfesi var. Aynı zamanda à la carte veriyoruz. I'm working since 1997 in the Swiss hotel.
And it's an open kitchen for all day. And we are serving breakfast, a la carte, and akşam yemeği mi dediniz şefim? And dinner. Kışın yaz operasyonu, kışın operasyonunda aynı zamanda pazar günleri brunch'ımız da var. Onun dışında balo yemekleri, düğün yemekleri, toplantı yemekleri. Yaklaşık 600 odası var. Tamam galiba. Tamam mı şu anda? Tamamdır. Onun dışında yaz operasyonlarında havuz restoranımız oluyor. Şu an çeviremiyorum. Devam edin şefim. Sizlerin sorusu varsa otelle alakalı, benim çalışmamla alakalı alabilirim. If you have any questions about our hotel or our working experience, I can answer you. Yeah. Şu anda ana restorandayım ben. Ana restoranda kahvaltı, öğle büfesi, akşam büfesi var. Aynı zamanda alakart var. Ve bizim Cafe Suisse, yani otelin lobisi oluyor aynı zamanda. Oraya da bir servisimiz var. Tüm gün yemek var. Ben otelin her bölümünde çalıştım aşağı yukarı. Pastane haricinde. Hem banket, hem alakart olsun, hem de eski ismiyle Gaia olarak bilinen, şu anda 16 Group olarak geçiyor. Orada yaklaşık 7 yıl çalıştım. Onun dışında şu anda bulunduğum yer aşağı yukarı 4 yıl oradayım. 4 yıldan beri. Orası da dediğim gibi her gün hem kahvaltı hem öğle yemeği. Gruplarımıza da aynı zamanda banket gruplarımız da oluyor. Onlara da yemek veriyoruz. Onun dışında bankette çalıştım yaklaşık soğuk mutfağında 2 yıl kadar. Oda servisinde çalıştım yaklaşık olarak 1,5 yıl kadar. Toplamda 25 yıldan beri oradayım. I'm working at Swiss Hotel for 25 years now, and I worked in every section except patisserie. And we are, as I said, we are serving breakfast, lunch, and dinner, and we are serving for banquet groups too. Well, it's going to be almost the GM. Not yet. No. Başka sorusu olan arkadaş? Acaba? Any other Do you have questions any for Chef questions? Ibrahim? I'm sure that you have so many stories to explain about the Swiss hotel, many things going on. You know, the hotels, they always have their own particularity, you know. There is always a stories that goes of banquet, of events, special guest, crazy guest, right? Mistakes. There is it's really a different world, right? Continue the stories. Yeah. It takes Another day. We finish Monday. Yes. Monday. Eminim çok fazla hikayeniz vardır anlatacak otelde olan şeylerle ilgili. İbrahim Şef de der ki evet, bunu anlatmak için bir başka gün daha gerekli, hepsini anlatmak için. Evet. So time to taste the seasoning. Chef, please taste with me. Sezonasyonunu kontrol ediyorum risottonun. We are almost there with the cooking. Now it's very important for you to understand that a risotto is always cooked al dente. What we say al dente in Italian. By the way, I'm from Milan. I'm Italian. I don't know if I specified before. Bu arada Şef Luca İtalyan, Milano'dan. And Olmak üzere risottoyu her zaman al dente pişiriyoruz. now, since the risotto has another 2-3 minutes, it's almost finished. You see, I toasted the saffron, and then I add a little bit of the stock, in order to take out all the flavor of the saffron. Now, this I'm gonna add inside my. Risottonun pişmesine, bitmesine 2-3 dakika kadar kaldı. Bu sırada safranı kavurmuştuk ve biraz sıcak stoktan koydum üzerine ki bütün aromasını versin ve risottoya ekliyorum safranı. So it's gonna give a nice flavor. So now, the risotto needs to be served al dente. What does it mean al dente? If I translate in English, it means by the tooth.
Al dente ne demek? Al dente aslında çeviri anlamında yani dişe gelir bir kıvamda olması gerekiyor. Tam pişmiş olmaması gerekiyor pirincin. How to explain that? So it means that when you eat the rice, you have a little resistance to the bite. It's not something mushy or soft. Çok yumuşak ya da lapa kıvamında olmamalı. Yediğinizde, ısırdığınızda hafif dişe geliyor olmalı risottonun kıvamı. Chef, there is a question about the recipe. Yes. Did you use onions in the prawns? No. This one is just water and prawns. Where did you use the white onions? The white onions is the base of our risotto. Beyaz soğanı risottonun bazında kullandık pirinci Chef, can you take kavururken. out the prawns from the fridge, please? So now we take out our prawns, so they start to get a room temperature. We have the capers. Here we have the white wine vinegar. The lemon, we're gonna use Karidesleri it as well. dışarı çıkardık ki oda sıcaklığına gelsin. We have here the burrata cheese. Ve burada Sorry, burrata stracciatella peyniri cheese, var. not burrata, which is a cheese that is coming from the south of Italy. Probably you heard about it, okay? Stracciatella peynirimiz var burada da. Bu İtalya'nın güneyinden gelen bir peynir. It is less famous than the burrata. However, the story goes like that. The stracciatella is as such, is the stuffing of the burrata. Burrata kadar ünlü bir peynir değil ama aslında çok ilginç bir hikayesi var. Aslında burrata peynirinin iç dolgusu stracciatella. The stracciatella born from the exigence of the cheese producer in the south of Italy, especially in Andria city, which is a city from Apulia, the hill of Italy. İtalya'da bir what was the name of the city? Andria. Andria isimli bir şehirdeki bir peynir üreticisinin bulduğu bir çeşit oldu aslında stracciatella. To use all the trimmings from the spun cheese. So when when the mozzarella cheese is done, it's called pasta filata because you just pull it. Okay. Aslında bütün peynirlerden kalan fazlalıkları kullanmak için yaptı bunu. Ona da pasta filata deniyor peynirlerden kalanlara. Çünkü onu açabiliyorsunuz, gerebiliyorsunuz bir makarna hamuru gibi. And so the leftover, the producer, which at the time, a long time ago, they were not rich people, so they need to use these. They don't want to throw away, so they come out with this genius idea in which they had some cream, and they start to serve like this. Ve tabii o zamanlar bunları kullanmak istiyorlardı artanları çünkü zengin insanlar değillerdi ve ziyan etmek istemiyorlardı ve içine biraz krema eklemek fikri geldi aklına ve bu şekilde servis edilmeye başlandı. All right, so now our risotto is ready. Risotto hazır. Risotto always require time for preparing and time for eating. It's very important. Now we are going to apply a technique that is called mantecare. So it means that we are going to make the rice even creamier. So we use the starch, the fat of the butter, and the parmesan in order to create that nice, creamy and soft texture. Risotto her zaman zamana ihtiyacı vardır. Pişirmek için de yemek için de bu çok önemli bir nokta. Ve şimdi mantecare dediğimiz bir tekniği uygulayacağız. Bunun için pirincin kendi nişastasıyla, parmesanla ve tereyağıyla karıştıracağız ve daha da kremamsı bir hale gelecek risotto. First of all, what we need to do is use cold butter. İlk yapmamız gereken soğuk tereyağı kullanmak. We use cold butter because a soft butter, it will separate the butter fat. Soğuk tereyağı kullanıyoruz çünkü soğuk tereyağının it will separate the butter fat from the casein. Soğuk tereyağı kullanıyoruz çünkü soğuk tereyağı bu kendi yağını ayrılacak risottodan. So now we start this operation, just melting. And this is what we do in Italy. In Italy, we say that risotto needs to be served all'onda, so at the wave. Okay, this is what does it mean, that when I do this process, it creates this small wave.
So this technique like this, it will allow me to emulsify the starch with the butter and also at the same time incorporating air. Yes. So it making lighter. Şu an bu tekniği uygularken burada görüyorsunuz küçük dalgalar oluşuyor. İsmi de bu anlama gelen bir teknik aslında. Burada bir emülsiyon haline getiriyoruz pirincin nişastasıyla tereyağını. Voila. Now you see that nice and creamy texture. So then now we can go with the Parmesan. Parmesan, I ekliyoruz. suggest you, even you have the recipe, but as well, do not put everything into once because it might be a little bit salty. So before adding everything, so just taste it, all right? Parmesanı hep azar azar eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok tuzlu olmaması gerek. Tadına bakarak eklemeye daha sonra devam edebiliriz. Now I add here. Now, chef, can you take out 7 pieces from here, please? İbrahim Şef 7 parça karides ayıracak. This is my personal touch. I always like to put a little bit of olive oil because the olive oil as well give a certain acidity. Bu benim kişisel dokunuşum. Her zaman birazcık zeytinyağı ekliyorum çünkü çok güçlü bir asidite katıyor risottoya. There was the container. Here the vinegar. So now I'm gonna add a little bit of a white wine vinegar. Biraz beyaz şarap sirkesi ekliyorum. Why I add the vinegar over here? Neden It's because ekliyoruz? I add butter and parmesan that are two fats. So in order to make the rice lighter, we need an acidic base. Every time to make the fat flavor, let's say more pleasant. So we add a little bit of vinegar. Biraz sirke ekliyoruz çünkü içinde hem parmesan hem tereyağı var. İkisi de yağ bileşenli malzemeler yani. Risottoyu daha hafif bir hale getirebilmek için birazcık da sirke ekliyoruz bunun So Chef içine. Ibrahim, let's try. Let's see if he's up to our taste. Tadına bakalım. We miss a little bit salt. Birazcık tuz gerekli. And then I can add the rest of the parmesan. Salt is always one of those things that it's always better to put at the end. Ve parmesan kalanını ekliyorum. Her zaman tadına bakarak en son Now, parmesan here I have the ekliyoruz. prawns that we marinate before. Now these prawns I don't gonna cook on the stove or another pan, but we're gonna put inside. So they're gonna cook and warm up with the same temperature of the rice. Bu karidesleri pişirmek istemiyorum. Marine ettik zaten. Risottonun içine ekliyorum ki size eşit bir şekilde risottonun ısısıyla pişsin. Now you might notice that when I add the parmesan and the cheese, I didn't do on the stove. Always on the side because we need to use avoid the butter to be cold, to melt, because otherwise it's gonna give us a greasy. Fark ettiyseniz tereyağını, parmesanı risottoyu ocaktan aldıktan sonra ekledik. Kenardayken ekledik. Çünkü tereyağının içinde tamamen erimesini istemiyoruz. Çok yağ bir doku olmasın diye. Okidoki. So let's try again, chef. Tekrar tadına bakalım. Nice, okay. So I'm going to clean up the table and then we can plate our risotto. So we have Risottoyu tabaklayacağız. all the elements. We have the stracciatella. Tüm malzemelerimiz hazır. We have the capers, stracciatella, our prawns, and the lemon gel. Kapari, limon jel, Yes, chef. stracciatella ve kapari, neydi? Karidesler. Hepsi hazır. So I'm gonna help myself with this ring. All right. Bu çember kalıpla dekore edeceğim risottoyu önce.
Then after, I just shake it in order to pack. So then let's place some pieces of our marinated prawns Ve ne ettiğimiz karideslerden biraz yerleştiriyoruz üzerine. here and there. We are going to put the a little bit of the stracciatella Biraz stracciatella pekmezden ekliyorum here in the middle ortasına. of our rice risotto. And then we will put some capers. These capers can be fried as well, right, Chef Ibrahim? Yes. Biraz kapları da koyuyorum üstüne. So Bu we are going biberler to- kızartılmış da olabilir. Different test. Yes, of course, absolutely. And then we will complete our dish with the lemon gel Ve that I can put here on top of the prawns. limon jeliyle bitiriyoruz tabağı. Biraz karideslerin üzerine koyuyorum. You see, it's transparent. You don't see it, but once you're gonna eat the rice, you're gonna find it. And then it's gonna give lots of freshness. Then just for finishing, I can just grate this one a little bit on top Limonlu jel on aslında the burrata görüntüde to bir give the fresh flavor. And this one is çok büyük değişiklik yaratmıyor limonlu jel görüntüde ama yediğinizde o tazeliği our alacaksınız. risotto. Ve risotto tabağımız bu şekilde. Chef Ibrahim, so now you have an idea to put a risotto in your menu. Yes. Excellent. Do you have any question about this dish? Someone wants to taste this dish? Well, good. No answer, so it's okay. We're gonna eat this. Okay. Tadabiliriz. So, thanks for coming. I guess that someone needs to take pictures of the dish before being consumed. You can take it from there. All right. Do you have any questions? No? Yes, we have a shine audience. Can you please call Gwench? Of course, Chef Ibrahim, come. They want to take picture with that. You want to make here in front here? Okay, Gwench, my friend, come here. Can you please take the plates? We bring it here, and we start to make some plates for the audience. Thank you very much, Gwench. Gwench is our students in basic cuisine. He's gonna start now in pastry. He doesn't like that because now I put him on the spot. It's a little bit shy, but he's a very good guy. Very good guy. Yes, Chef Ibrahim, please. Yardımcı oluyor bugün. Thank you. Thank you very much. Excellent. Chef Ibrahim, thanks for coming. İbrahim Şef çok teşekkürler geldiğiniz için. We are very happy to see you here. We are very happy also to know that we have students from Le Cordon Bleu, Yes. that they have an amazing career. They become chefs in restaurants, hotels, and that one is the things that we always wish for our students. We always wish them success, and that one is why we put also lots of effort in teaching them. We are very tough as well. Because the success, you know, is never come easy. Plus, you know very well what is the difficult of running the hotel every day, every day, every day. Is require consistency, discipline,
and lots of patience as well, right? Sizi burada Excellent. ağırlamaktan çok mutluyuz. Çok iyi yerlere gelmeniz, başarılı bir şef olmanız bize mutluluk veriyor ve her zaman istediğiniz kariyere ulaşmanız. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Thank you very much, Chef Ibrahim. Thank you. Teşekkürler İbrahim Şef. Don't take very much for invite me to here. No, we were very Beni happy. davet Hopefully in ettiğiniz the için çok future we're teşekkür going to make ederim. more. So now maybe we can feed these people that want to try a little bit of the Geldiğiniz risotto. için Yes, bursumuzu excellent. You doldurabiliriz. can, yeah, you can put Tadabiliriz. here, bring the plate. So Chef Ibrahim and myself, now we are going to plate. Yeah. And let me take a